So what I'll do is I'll just go over the most important points and hopefully you can leave with something constructive. So the first thing I want to say... ჩემი აზრით მე გავულიო ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებსო და მედია თქვენ რაღაცებს ახალს აიგეთ და წაიღეთ ასედან. So the first thing I want to mention is obviously any information I give you is in the context of the facilities and the staff that we have available in the national team. პირველ რიგშიო მე მინდა იმას გავუშვა ხაზიო რომ ინფორმაცია რომელსაც მე თქვენ მოგაწოდებთო არის გამომდინარე იქიდან თუ რა გვაქვს ჩვენ და რა სტაფი ყავს, იმიტომ შეიძლება უკეთესაც გაკეთდეს რაღაცა და მოწყობილობები არ გქონდეს ან სტაფი არ გყავდეს საკმარისი და And obviously some of the concepts that I'll present you'll be able to directly apply to players or patients that you might deal with and others you might not be able to. რაღაცები რასაც მე გავივლი აქ შეიძლება პირდაპირ თქვენ პაციენტებს და სპორტსმენებთან გამოიყენეთო და რაღაცები შეიძლება არ გამოგადგეთო. And this is basically because the rehab process is flexible. It's dependent on a lot of different variables. The injury, the mechanism of the injury, the athlete and a number of other things. ეს იქიდან გამომდინარეა რომ რეჰაბი ან დაბრუნება ტრამვიდან ეს პროცესი გრძელია, ფლექსიბურია და იცვლება და დამოკიდებულია ტრამვის მექანიზმზე და ასე შეფერვა მეზია დამოკიდებულია, ამიტომ ცვალებადია. So the first thing we're going to look at is what happens immediately post-injury. And the general rule of thumb is between 24 hours to 5 days, depending on the severity of the injury. Just complete rest and regular icing. პირველი რასაც ჩვენ გავივლით არის რომ ტრამვის შემდეგ პირველ რიგში 24 საათიდან 5 დღემდე აბსოლუტური დასვენება და ყინვის დაბდება, ყინვის თერაპია დამოკიდებული ტრამვის სირთულეზე. And then after around the 3-day mark, I know Eddie talked about MRIs, etc. You can go for a scan and start to understand the severity of the injury. დაახლოებით მე 3 დღის ირგვლივ უკვე შეიძლება MRI-ზე და სკანირებაზე წავიდეთ და რა სირთულის ტრამვა იგავდეს. Severity of the injury, the next step will be between 5 to 10 days of complete rest. გამომდინარე სირთულიდან, ტრამვის სირთულიდან შეიძლება კიდე დაჭირდეს 5-დან 10 დღის დამატება, სანამ რამე ვარჯიშის დაწყება შევძლებ. And the key point during this phase is not to aggravate or worsen the injury. და მთავარი რაც ამ ფაზაში არის ის რომ არ გავაუარესოთ ტრამვა. ან გავაღიზიანოთ უფრო. So we're going to work on the assumption that the injury is more than a grade 1, so more than a very small tear, but not something so severe that we need surgery. So we're looking at something like a grade 2 hamstring tear. ჩვენ ახლა გავვლით რაღაცებს იმის გათვალისწინებით რომ ესე ძალიან პატარა ტრამვაც არ არის და ძალიან რთული ტრამვაც არ არის რომ ოპერაცია ჭირდებოდეს. მეორე დონის ტრამვა როგორ ვეპარობით ჩვენ და And this initial phase will be physio-led. So it's worth mentioning that my role here is as a rehab strength and conditioning coach. So this phase would be led by Eddie and Simon. ეს ფაზა, ესე იგი პირველი ფაზა უკვე ვარჯიშის იქნება ფიზიოთერაპევტების ეთვალყურეობის ქვეშ და ვილი არის რეჰაბის ფიზიომზადების მწვრთნელი და უკვე ფიზიოების მერე და ფიზიოებთან ერთად უკვე ცოტა მოგვიანების სტადიაზე იწყებს მუშაობას რა თქმა უნდა. And to summarize these 3 points, the purpose of this stage is to basically restore normal daily activities without pain. ამ პირველი ფაზის ესე ფიზიოები, რასაც ფიზიოების მოსალყურეობის ქვეშ რომელიც მიდის, იმის ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ნორმალური ცხოვრების, ნორმალური მოძრაობას დაუბრუნოს პაციენტი. So there's 2 things that are worth mentioning. The first is that this is really important that you have an understanding of the severity of the injury before moving beyond this point. So I'm fortunate enough that I work with very experienced
physios and the medical team, so that information comes second-hand to me. But for some of you that maybe you're a coach and you don't work with a highly qualified medical team, or you're a medical team and you don't work with a highly qualified coach, this is really important that you get the information and you understand the severity of the injury. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა და გაგება რადონის არის ტრამვაო, ესე მე გამიმართლა იმაში რომ მიწევს ინარი გამოცდილ ფიზიოთერაპევტთან მუშაობა როგორც არის დიდა საერთოდ და ჩემთან რომ მოდიან უკვე მე ინფორმაცია მაქვს რადონის ტრამვაა და მე რა საიდან შემიძლია დავიწყო. ვარჯიში და თქვენ შეიძლება ამერ გამოცდილ ფიზიოთერაპევტთან არ გიწევთ მუშაობაო და ამიტომ ეს ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოს. So, basically, this is sort of the way I like to think about beginning to design a rehab process. And I like to think of it in a way of working backwards. So as opposed to starting here, so if this is the injury and this is the point we're at now, as opposed to starting here and working forward, I like to think about the end point and what we're trying to achieve first. ესე იგი მე ასე უყურებო რეჰაბის პროცესო რა იმის თავიდან არ უყურებო ტრამვიდანო პირიქით მინდაო იქიდან უყურებო რამ სად მინდა რომ იყოს მოთამაშეო და იმიდან მე უკან მოვდივარო და იმის მიხედვით ვაწყობ ჩემ რეჰაბის პროგრამასო რა. So ultimately as a medical team our final goal is that the players in full team training and full inclusion into the strength and conditioning program. ჩვენი მიზანი ის არის რომ ბოლო მიზანი ის არის რომ ფიზიოზადების და რეჰაბის მიზანი რომ მოთამაშეს 100%-ით შეეძლოს ვარჯიში და თამაში მოედანზე. So then the first question would be what are the physical demands of this? What are the things the athlete needs to be able to do before we're comfortable that he can participate? ესე იგი პირველი კითხვა არის რომ რა მოთხოვნები არის ათლეტის წინაშე რომ ეს 100%-ით ვარჯიში და თამაში შეძლოს. So how do we go about understanding the demands of training competition? And this is another situation where it's really important to mention sort of the differences between individuals and the differences between positions. So a rehab priority for a prop, for example, is likely to look a lot different for a fullback. A prop, you might have a heavier contact involvement because that's going to be more important for them, whereas a fullback, you might want more agility, more change direction. ესე იგი ესეც ინდივიდუალურია დამოკიდებული პოზიციიდან სათამაშოს მოთამაშეო სად უნდა იყოს ბოლოს როცა უკვე 100%-ით იქნება სათამაშო და ვარჯიშისთვის მზადო განსხვავებულია იგი პირველი ხაზის მოთამაშესა და 15 ნომრის ან კრაინისთვის რომელიც უფრო მოძრავი უნდა იყოს და ესენი უფრო მძიმე დარტყმებს ღებულობენ ამიტომ ბოლო გოლი სხვა პოზიციის მოთამაშეებს. So the first thing I'm going to talk about is strength training, so our gym-based stuff. And the aim of our strength training is to return them as close to, if not better, than their pre-injury strength levels. პირველი რაზედაც მინდა ვილაპარაკო არის ძალის ვარჯიშებიო და ჩვენი მიზანი ის არის რომ ამ რეჰაბის ბოლოსო მოთამაშე იყოს ტრამვამდე ძალის თანაბარი ან უკეთესი სანამ ტრამვამდე იყო იმისი. And we're lucky enough here that we have a lot of people that work on a regular basis with our players and we collect enough information that understanding how strong they were before their injury is easy for us. So if that's not something you're doing, it's advisable to make sure you understand roughly the strength of the players that you work with. ჩვენ აქო ბევრი პროფესიონალი მუშაობს აქო და ჩვენ ინფორმაციაზე, დატაზე მიგვიწოდება ხელი და ჩვენ ვიცითო რა კონდიციებზე იყო ფიზიკურად, ესე ძალის ამბავში, სხვა აწევების ამბავში, რა კონდიციებზე იყო მოთამაშე ტრამვამდეო და მე უკვე რომ მივდივართ იქეთო მინიმუმ იმ დონემდე უნდა მივიყვანოთ მოთამაშე სანამ დაუშვებთ 100%-ით სათამაშოთო და თუ თქვენ ამ ინფორმაციას არ აგროვებთო, ჩემი რეკომენდაცია იქნება რომ ეს ინფორმაცია იყოს რა გუნდში, გუნდებში სადაც თქვენ მუშაობთ. And in terms of frequency, so how often you can perform these sessions, at the start of the rehabilitation process when the weights are really sub-maximal, this can be on a daily basis. ყოველდღიურად შეიძლება ამ ინფორმაციის შეგროვება რა ვარჯიშებზე.
So does everybody understand the term volume and intensity? ყველა გებულობს intensity არის volume არის რაოდენობა, intensity არის Wait, so in this context, in a gym-based context, we're talking about how many sets and reps we're doing, and we're talking about how many kilograms you're lifting. ხო, დარბაზის ამბავში volume არის რამდენ გამეორებას ვაკეთებ და intensity არის რამდენ წონას ვწევ. So during the rehab process, this is sort of an initial, sort of an overview of how our volume intensity would change. So when you introduce an exercise at first, and especially with a hamstring rehabilitation, it's going to be a very low intensity, probably body weight, which would be this point here. ესე იგი ჩვენ სიტუაციაში როცა ბაძავეს უკან კუნთის რეაბილიტაციაზე ვსაუბრობთ, თუ ინტენსიურობა, ესე იგი წონა, რომელიც ამ კუნთს ვარჯიშობ, ჩვენ იქნება ძალიან დაბალიო, როცა დავიწყებთ ვარჯიშს რა. And your initial progression is going to be an increase in volume. So if you're doing a Swiss ball wall squat for 3 sets of 10 reps, your first progression would be to increase the volume. And you can do that either by repetitions per set or by the amount of sets. ესე იგი პირველი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის, იმიტომ რომ წონა ძალიან დაბალია, ბევრი გამეორებები გავაკეთოთ, ან ბევრი სეტები გავაკეთოთ რა. თუ მაგალითად ვარჯიში თქვა რომ რეაბილიტაციას რო ვიწყებთ რა, დიდი ბურთები როა სვის ბოლებს რო უძახიან ზურგს და დაკავებული აქვს და იმასთან ერთად აკეთებ ჩაჯდომას. იმიტომ რომ წონას ვერ ვადებთ ბევრ, შეგვიძლია ბევრი გამეორებები ან ბევრი სეტები გავაკეთებიოთ რა, რომ რაოდენობა იყოს ბევრი. And once you reach the volume that you're happy with, which will depend on the injury, the individual, for me, liaising with the medical staff, you'll then be beginning to increase the intensity. And naturally, as the intensity increases, the player will get to a point where you're forced to decrease the volume just because the weights are getting close to their maximum. და აი ამ წერტილიდან უკვე ვიწყებთ ნელ-ნელა წონების მომატებას და რაოდენობების შემცირებას. და გამივალთ იმ დონემდე, რომ ნელ-ნელა პროგრესულად, სადაც უკვე მაქსიმუმ სადაც იყო რა ათლეტი მანამდე. So this is basically an example of how, and again, this is going to change massively dependent on who you're working with and their abilities. So you can't take that and apply it to somebody you're working with. This is just an example of how you might progress your exercises. So we would start with a Swiss ball wall squat, which is basically one of those big inflatable walls against balls against the wall, and you would just start on body weight for 3 sets of 10 reps. ეს არის მაგალითი, მაგრამ პირდაპირ ახლა ეს უაიღო და გადაიღო ყველა მოთამაშისთვის ეს ერთ-ერთი მაგალითია და პროგრესი ამის უნდა იყოს ინდივიდუალური რა. ვისაც შეუძლია გააკეთოს პროგრესი, ნელა შეიძლება ორჯერ ამაზე მეტი დრო დაჭირდეს, ვიღაც შეიძლება ნახევარი დრო დაჭირდეს ამაზე მეტი. ამას უსვამს ხაზს, რომ თავიდან იწყებს, ესე იგი ტანის წონით და მე ნელა გამეორებს ამცირებს და წონას უმატებს. And so as you can see here, all we're doing is introducing a plate, so that they're holding a plate in front of them. And once they get to a 20 kilogram plate, a 20 kilogram plate, we're then moving on to a back squat with a barbell. ესე იგი აქ პირველი წონა, რასაც აკავებიან ხელში არის 10 კილოგრამი, 20 კილოგრამზე რო ადიან, მე უკვე თვითონ ღერძი შტანგის 20 კილოგრამი არის და მე ნელა უკვე მე იწყებენ ღერძით უკვე ჩაჯდომა. მაგალითად ერთი ვარჯიში აქვს აღებული ამ რეჰაბის პროცესის რა. And it's worth mentioning here that just because they can perform an exercise supposedly pain-free, that doesn't necessarily mean they're ready to progress. I'm lucky enough here that I work with experienced people, and there's a lot of things to consider before progressing an athlete onto another exercise. აქ მინდა კიდე ერთხელ ხაზი გაუსვაო იმას, რომ ფაქტი, რომ ტკივილი არა აქვს, ტკივილის გარეშე გააკეთა მოთამაშე, ესა თუ ის ვარჯიში, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ ეგრევე. და მე ვედნიერი ვარ, რომ ჩემ გამოცდილი სტაფი მყავს იგლიო და ძალიან ბევრ ინფორმაციას მაგინიდან უღებულო. So this is basically just a quick example of what a session might look like for us.
sort of a little bit into the rehab plan, and we've got a squat, a barbell squat, a hip thrust, a single leg press, and a calf raise. ეს არის მაგალითი იმ ბარძაყის უკანაკუნთის რიჰაბის დარბაზის პროგრამის და ამაში არის პირველი ვარჯიში ჩაჯდომა, მეორე არის hip thrust, ბეჭები ჩამოდებული გაქვს გამართვას აკეთებ, მესამე არის ერთი ფეხის ჩასაჯდომი, მანქანა რო არის რა ფეხების სავარჯიშო, ერთი ცალი ფეხით და მეოთხე არის უკანაკუნთის ვარჯიში. So the next thing we're going to discuss is the running, and the aim of the running is basically pain-free, repeat high-intensity runs. მეორე რაზედაც ჩვენ ვილაპარაკეთ არის სირბილიო და ესე იგი ბოლო მიზანი, რასაც საიდანაც იწყებს ათვლას არის რომ მაღალი ინტენსიურობის გამეორებული გარბენები რო გააკეთოს ტკივილის გარეშე რა მოთამაშე. And similar to what I was saying about the progressions on the strength exercises, just walking pain-free isn't enough of an indication to be able to say, okay, they're ready to jog. ისევე როგორც ძალის ვარჯიშებზეო, აქაცო მარტო სიარული ტკივილის გარეშე არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სირბილი ძუნძული დაიწყო რა. So before you introduce them to running, you want to know that the hamstring can deal with a certain amount of load. So you want to already be into that strength training progression. ესე იგი სანამ სირბილზე გადახვალო მანამდე უნდა იყო დარწმუნებული იმაში, რომ ბარძაყის უკანაკუნთები მიზათა დატვირთვისთვისო და ესე იგი სანამ ამას დავიწყებთო უკვე ძალის ვარჯიშების რაღაცა ფაზაზე უნდა ვიყოთ, სანამ ზუნზულზე გადავალთო რა. And similarly to the strength training, whilst the intensity is really low, this can be done on a daily basis. But as the intensity and the volume increases, that might need to be broken down. ისევე როგორც ძალის ვარჯიშებზე თავიდან ინტენსიურობა დაბალია ძალიან, ყოველდღე შეგიძლია ვარჯიშო, მაგრამ როგორც ინტენსიურობა აიწევს, მე უკვე შეიძლება ერთი დღის დასვენება დაჭირდეს რა, მაღალი ტემპის გარბენებს რო აკეთებს, რომ აღდგენა მოასწროს რა კუნთმა. So this is probably the easiest way of demonstrating it. So obviously this is basically your intensity. So you're going from a light jog, so just above walking pace, to a maximal sprint. And basically the first phase, or the way we would start it, is we're looking at endurance, focusing on increasing volume. So a typical first session for us might be just a 5-minute block of light jogging. See how they feel, how do we think they look. If they look comfortable, if they look good, if they feel okay, we might make that 2 5-minute blocks of jogging. თავიდან როცა ვიწყებთ ესე სირბილის ბლოკსო, ძირითადად კილომეტრები უნდა დავაწერიოთ რა, რომ დააგროვონ სირბილი ძუნძული სანამ ინტენსიური სისწრაფის ტემპს მოუმატებთ რა. პირველი ასეც ვაკეთებთო, უკვე რო შეგუყურებთო რაღაც ვარჯიშებს აკეთებს ისეო და შეგვიძლია გავუშვათ საძუნძულოთო, 5 წუთი ვაძუნძულებთო რა, 5 წუთი თუ ვაძუნძულებთო და არ არის პრობლემაო, შემდეგ ნელ-ნელა შეგვიძლია უკვე 2-5 წუთი ვაძუნძულოთო რა. And initially our progressions and the drills that we choose are going to be based on ensuring that they're not running too quickly and at too high an intensity, so they're not putting too much load through that hamstring, but we're trying to develop, build the amount of volume they're doing and get some distance under their belt. და ეს პირველი ფაზა არის იმისთვის, რომ აქცენტი იმაზე უნდა იყოს, რომ მაღალი ტემპში არებინო, რომ ზედმეტი დატვირთვა მიიღოს ბარძაყის უკანაკუნთებმა, მაგრამ ეს როცა ხარ ვახსენე, რომ კილომეტრები დაწერონ, რომ რაღაცა ბაზა შეიქმნას, რომ ამდენი უკვე ნარბენი აქვს რა და მიჩვეული არის ამ მოქმედებას დაბალ ინტენსიურობაზე, კუნთი სანამ უკვე ცოტა ინტენსიურობას აუწევთ. So our next progression from 5-minute blocks would likely be a simple 800 meters. So two full laps of the pitch, which would probably take around 3 minutes, and then you rest
however long you work for. And you might just do that 2 or 3 times. და შემდეგი ნაბიჯი იქნება 800 მეტრიანები, ესე იგი რაც 2 წრე გამოდის სტადიონზე, მოედანზე და რამდენიც დაგჭირდა ამ 2 წრის გასაკეთებლად ერთი იმდენს დავაშვენებიოთ, მე კიდე გავამეორებიოთ, რა 2-ჯერ ან 3-ჯერ. სანამ შემდეგ ეტაპზე გადავალ. So our next phase after that is going to be maintaining the amount of volume we're doing, so keeping the amount of work we're doing the same, but looking at increasing the intensity, so increasing the speed at which they're running. შემდეგი ნაბიჯი რაც ჩვენ გადავდივართ არის ის რომ ვცდილობთ რომ შევინარჩუნოთ ის მანძილი, საერთო მანძილი, რასაც დარბოდა ათლეტი, მაგრამ ეს უკვე გააკეთოს უფრო ცოტა უფრო მაღალ ინტენსიურობაში, ესე იგი სისწრაფე მოუმატოს. So the easiest way to do that is just to reduce the distances. So if you know in their last session they were doing 800 meters and you're looking at increasing the intensity, you could do 100-meter runs 8 times. ესე იგი თუ ყველაზე მარტივი ვარიანტია თუ 800 მეტრს დარბოდაო, შეგვიძლია 100 მეტრიანები ვარბენიოთო და 8-ჯერო, ოღონდ ცოტა მაღალ ტემპში რა. And then the final phase is gonna, because we want to continue to increase the intensity because we're working towards a maximum sprint, we're then going to be forced to decrease the volume because as the volumes get up to around 9 kilometers, 10 kilometers, you're not going to be able to increase the intensity up to a maximum sprint and maintain that volume. და რაღაცა მე ეტაპზე გადავდივართ, რომ უკვე დავიწყოთ მოცულობის შემცირება. ესე იგი რამდენიც დარბის ათლეტი, იმიტომ რომ ინტენსიურობა ისე მაღალია, რომ იმდენს ვეღარ იღებენ, რასაც დაბალი ინტენსიურობით დარბოდა. And the type of drills we use during these phases are things like Broncos, so a 20-meter back, 40-meter back, 60-meter back, and we'll play around with rest periods and how many sets and reps we do of that. და უკვე ამ ეტაპზე ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, რასაც ვიყენებთ ჩვენ არის Broncos ტესტია და ვარჯიშებიც ამ ტესტის სახელიდან გამომდინარე ქვია 20 მეტრი უკან, 40 მეტრი უკან, 60 მეტრი უკან და დასვენებას თავიდან უფრო მეც ვაძლევთ და მე უცვლით რა გამომდინარე საჭიროებიდან ათლეტის. And it's worth mentioning that towards the end of this phase and definitely into this phase, we're going to be doing an extended agility-based warm-up because we're introducing a change of direction. ესე იგი ამ ეტაპიდან უკვე ბოლომდე ჩვენ გახურების დროს უკვე მიმართულების შეცვლას ფინტის ელემენტები შემოგვაქვს, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე უკვე მოთამაშე იწყებს ამის კეთებას. მიმართულების საფუძვლებას. So I'm just going to quickly talk about contact. We wouldn't necessarily do a contact progression for every player and every injury, but if you're looking at back row players or anybody in the forwards really, you're going to want to do sort of a quick contact progression before introducing them into 14 training, just so that you're confident that that hamstring can take an impact. ესე იგი ამ უკვე ბოლო სტადიაზე რო ყავს სირბილის სისწრაფის ამბავში, სირბილის პროგრესის ამბავში მე უკვე არის კონტაქტის უყურებთ იმას რა ყველა პოზიციის მოთამაშისთვის შეიძლება არ გავაკეთოთ ეს კონტაქტის საფეხურები, მაგრამ განსაკუთრებით იმ პოზიციის მოთამაშეების რომელსაც ძალიან ბევრი ბოჭვები უწევთ, მაგისთვის კეთდება რა პროგრესივი კონტაქტის ვარჯიშები, რომ 100%-ით მე თუ გაივლოს ყველაფერს მე შეუძლია 100% ვარჯიშოს და ითამაშოს. And I'll go through these quickly, but so our first session, for example, might just involve these 3. So just a simple shoulder tap, just to get them used to taking contact again. A Greco wrestle, so it would just be one person on their backs, the other on top, and you're just trying to fight them off. And then the third exercise might be just a straight sausage tackle. So just from, say, the distance between me and them, so just tackling a cylinder. ეს პირველი საფეხური შეიძლება იყოს ეს პირველი სამი ვარჯიში ამ კონტაქტის თამაშამდე პროგრესირების ვარჯიშები, პირველი სამი ვარჯიში ერთად, უბრალოდ დარტყმები, რომ ხარი მიეჩვიოს დარტყმას
ჭიდაობა, ერთი მოთამაშე არის ძის, მეორე ზემოდან და ცდილობს რომ დაატრიალოს, ეს სავს არ აძლევს დაატრიალების საშუალებას და მესამე არის ჩვეულებრივი საზახვათე დიდი ბალიშები რო არის დაახლოებით 100 დისტანციიდან ბოჭვის გაკეთება უგაცავ. And then our progressions on for there would be to introduce an opponent, so we go from the cylinder to the tackle shield. შემდეგი საფეხური არის უკვე მოწინააღმდეგეს ელემენტი შემოგვაქვს და მოწინააღმდეგე დგას ბოჭვის ბალიშით და იმაზე მიდის მუშაობა. Then from there we introduce a down up. For example, if it's me and Nemso might start on his stomach, I might start a little bit back and he'll just pop off the floor and take contact. შემდეგი საფეხური არის უკვე იატაკიდან წამოდგომა და ბოჭვის გაკეთება ეგრევე. And then eventually we would want Nemso driving me backwards, so instead of just a contact, he would take the contact, drive me back 5 meters. შემდეგი საფეხური არის უკვე მარტო კონტაქტი არა, ბოჭვას აკეთებ და თან ფეხებსაც ამუშავებ რომ უკან გავიყვანოთ 5 მეტრი. And then we would want some sort of reaction in there. So one that I quite like to use is I'll be stood behind the post. I'll get Nemso on his stomach. When I blow the whistle, he'll jump off and I'll move to one side of the post. Depending on which side I go, he'll follow. So he's just popping up, waiting for me, and then driving me up. შემდეგი საფეხური იქნება უკვე რეაქციის ელემენტის შემოტანა. კარების უკან ვიდგებიო მე მაგალითად, რომ ათლეტი იქნება დაწოლილი, ასე იგი საპირისპირო მხარეს. სასტოენზე ათლეტი უნდა ადგეს და მე რომელ მხარესაც წავალ, იმ მხარეს უნდა გამიკეთოს ბოჭვა. ბალიში. But obviously you can be creative with this. So these are just sort of examples of the progressions. But you know, if you've got different ideas in your head of where you can lay your cones out and how you can get them to react to you, how you can get them to change direction, then that's entirely up to you. ეს როგორც ხედავთ, აი პროგრესირებადი და ამ მაგალითები ძალიან ბევრი მაგალითის მოგონება შეიძლება და თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ მოიგონოთ ამის ვარიანტები. So to finish, just a couple of points I want to highlight that I think are really important. The first is to remember that you're training the athlete, not the injury. რამდენიმე რამე რასაც მინდა რომ გავუსვა, უკვე დასასრულისკენ ხაზი არის რომ პირველი ის რომ ავარჯიშებ ათლეტს და არა ტრამვას. The second is to understand that the rehab process is a balance between science and literature and subjective understanding of the person you're working with and the injury. მეორე რასაც მინდა გავუსვა ხაზი არის რომ ცოდნა, ესე იგი რიჰაბის პროცესის, ლიტერატურის ცოდნა და გაგება, კომუნიკაცია და გაგება ათლეტის. Third is just to understand that the rehab process is flexible and a different approach is going to be needed with almost everybody and every different injury you work with. So as opposed to just taking things that you might have read here or you might read in other places and directly applying them, it's important to understand the concepts and then use those concepts to support the way you work with your players. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს რიჰაბის პროცესი არის ელასტიური და ერთი მაგალითი ხშირად მეორე ათლეტს არ ერგება რა. შეიძლება იხემძვანელო რაღაცით, მაგრამ ყველას უნდა ინდივიდუალური მიდგომა რა რიჰაბის პროცესში. იმიტომ რომ სხვა დრო ჭირდება, სხვა ვარჯიშის აღსადგენად, ტრამვის აღსადგენად, სხვა ადამიანს, ყველა ადამიანი განსხვავებულია და აქედან გამომდინარე. That's everything for me. Has anybody got any questions? და ეს არ გადავთარგმნე. ესე იგი პირველ ადგილზე იყოსო ათლეტის, უნდა გქონდეს სპორტსმენის ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. კითხვა. ერთი რაღაც მეინტერესებს, მე როგორც მოთამაშის ბევრი ისეთი რა. რაღაც მომენტები იყო შენ ცხოვრებაში, რაღაც ამდენიმე წელი მქონდა, 2 წელი მქონდა, ძალიან ბევრი ტრავმები და ფსიქოლოგიურიც არის, ეგ ამ ტრავმა მოგივა, მე რაღაც ფსიქოლოგიურ
სპირალში ეხვევი და ტრავმები გაქვთ და ფსიქოლოგიურად ჭირდება თუ რა ხდება მაგას. თუ ბოლოს ორგანიზმი სუსტდება და მაგიტომ იღებ პრობლემები. The question is, he is an ex-Georgian international, and he says that he had a period when he had a lot of injury for 2 years, injuries after injuries, and he's wondering, is it a psychological issue or what's happening? Why does it go like injuries? Why are there periods like that when athletes have plenty of injuries? I mean, as far as I know, there's no direct link necessarily between your mental state and an injury. But I think if you're injured on a regular basis anyway, you've probably got things going on with your anatomy, particularly if they're soft tissue injuries, that keep contributing to the subsequent injury. მე რამდენადაც ვიცი არ არისო პირდაპირ კავშირი ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასა და ასე ტრამვების სიხშირეს შორისო ბევრი ფაქტორი არსებობს რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს იმაზე რომ ტრამვები მიეწყობა ესე მაგრამ რა კატეგორიის ტრამვები იყო ყველა კუნთის ტრამვები იყო თუ სახსის ტრამვები იყო თუ ამასაც მნიშვნელობა აქვს ამიტომ rehab's become more overall, so people a few years ago just very much concentrated on the injury, and sometimes the rest of your conditioning took a back seat. So now in the rehab process, these guys will have 5 sessions a day. It'll be taking care of their upper body weights, their neck stability, their lower limb stability, their lower limb strength, their off-feet conditioning, their running conditioning. So I don't think that went on, or certainly I know it didn't go on a few years ago. It was more just treatment and rehab directed at the specific injury without thinking about the whole conditioning program. ესე იგი საიმონი ამბობს რომ ადრეო დამოკიდებულებაო ან რეჰაბის პროცესის მიმართ იყო ასეთი რომ ტრაუმა როცა ქონდაო იმ ტრამვაზე იყო ზუსტად აქცენტი და მიდიოდა იმ ტრამვის იმ ადგილის რეჰაბი განსაკუთრებულად და ეხლა უკვე საქართველოს ნაკრებშიდაც თლიანად თელი მოთხოვნა რაც სპორტსმენზე პოზიციიდან გამომდინარე ათლეტზე ჩვენ შემთხვევაში რაგბიზე იმას რაც ჭირდება პარალელურად ამ ტრამვისა კონდიცირება ძალა ამგენის ყველაფრის ვარჯიში მიდის რომ დაბრუნდება მოთამაშე სათამაშოდ სხვა ადგილები დასუსტებული არ ქონდეს და მე როგორც ვიციო სამ ჩემ ეს არ იყო რა ადრე საქართველოში ასე არ არის მიდგომა არ იყო და ეს შეიძლება ყოფილიყო ერთ-ერთი მიზეზი So I always tell my staff, the worst thing, obviously, that can happen is the player re-injures that specific injury. But that's quickly followed by any injury, because any injury in your comeback effectively means that your whole program wasn't comprehensive and effective enough. You have to ensure that you not only return from your specific injury, but that you return for a long-term period and you don't get any injuries. Any one of those is a failure of the rehab and conditioning program. ესე იგი ყველაზე უარესიო რაც ტრამვირებული თამაში რომელიც დაბრუნდა მოედანზე ჩემი აზრით შეიძლება დაემართოს რომ რაც ტკიოდა იგივე ტრაუმა მიიღოსო მაგრამ თითქმის არ არის სხვაობა იმას შორის რომ ჩემთვის რომ ათლეტმა იგივე ადგილი დაიზიანა თუ სხვა ტრაუმა მიიღო ამიტომ რეჰაბის პროცესი რომ მიმდინარეობს ეს უნდა იყოს ყველაფრის მომცველი სპორტსმენის მოთხოვნებიდან გამომდინარე რომ ის რომ დაბრუნდება მოედანზე აღარ დაემართოს ტრაუმა და ესე იგი თუ იგივე ადგილი ან სხვა ტრაუმა მიიღო ათლეტმა რომ დაბრუნდა მოედანზე ამის შემდეგო ეს ნაწილი საკმაოდ დიდი ნაწილი უკვე რეჰაბის პროცესის სისუსტეზე მიუთითებს და თლად რეჰაბისტებს შეიძლება ვერ დავაბრალოთ თუ ათლეტმა თავის ვერ მიხედა შეიძლება მაინც მიიღოს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რეჰაბის პროცესის დროიდან განსხვავებული ვარჯიშები თვითონ შეიძლება ხო, ან თავს არ მიხედა, არ დაიძინა თავის დროზე, არ ჭარჭამა, ეს ფაქტორები სხვა არის, მაგრამ
და დაუშვათ აი ხშირი დაჭიმულობა ბოჭკოების დაზიანების შემთხვევაში არის დაუშვათ თუ არის რომ მაგალითად ორგანიზაცია რამე ჯგუფის ვიტამინები და რა რომელი The question is if athlete experiences often soft tissue injuries, what would be the first indication? What is the body missing? Would it be some vitamins, minerals? The two things, the immediate things I would always look at is general condition, as in, has he deconditioned with one muscle injury to another? And the next thing would, I'd also be looking at the training program, and I would also be looking at his biomechanics. So how, his mechanics and how his soft tissue, how his general soft tissue. So biomechanics, training program. First, biomechanics? No, first would be whether he is deconditioned between one injury and another. Secondly would be the overall conditioning, and then the third, mechanics with it all. პირველ რიგში რასაც ისი ბრალი ჩემი აზრით შეიძლება ეს იყოს არის რომ ამ ტრამვის პროცესშიო დანარჩენ რაღაცებაზეც ახლა ვილაპარაკეთ აღარ მიექცა იმდენი ყურადღება და ისეთ ფორმაში აღარ არის რასაც თამაში მოითხოვსო და ამიტომ მიიღო ტრამვაო მეორე დარბაში რასაც აკეთეს ეს პროგრამა არ არის სრულყოფილიო და მესამე ბიომექანიკური, ესე იგი მოძრავ ადრე უცხო ლაპარაკობდა ეს დაჭიმულია ზედმეტად ესეთი რაღაცეები რა დარღვეული აქვს ხო ძალიან და იგი სხვა წერტილებზე სხვა პუნქტებზე უფრო მეტ დატვირთვას მაშუება და აქედან გამომდინარე ესე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. ესე იგი მაინდა-მაინც მაგას რო რაღაცა აკლი ერთი რაღაცა ასეული. აი დავუშვით ხო არის ეს კონია რა შეიძლება დავუშვით მიყვარ ხანეთი უკანაგალიც ხან მეორე მესამე და კონია ორგანიზმში გაგვია რაღაცა ვიტამინი. უშუალოდ იმის შესაძლებლობა სტილობ რა. არის ეს რომ ეს შეჭრა დოქტორს ხანერად ამიყურა და ჩოვადი რომ ვიდე ანუ არის სულ რაღაცა აკლია რა თქმა უნდა, ხა ეს ლაპარაკობს იმ შემთხვევაში, როცა უმაღლესი დონის ატლეტებთან აქვს საქმე და ნუტრიცია და ის არის უკვე ჭამენ და ვიტამინების ღებულობები რაც არის საჭირო იმას რა. ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს მაგის. You had a question? No, I have a question for Will. There's a question for you. If you are not in a hurry and just one question and I'll okay. I'm at strength conditioning and working basketball. I think that rehabilitation is not our field, or I mean, it's also our field, but for us it's more about rehabilitation. And so my question is, what do you do in order to try, at least try to avoid any injuries? Not only hamstrings in general. Yeah, so I mean, for us, for example, the way we're doing it at the minute in preparation for the World Cup is we have it as individualized as we possibly can. So, for example, we'll work alongside the medical team who will identify if they've got a history of certain injuries, and they'll identify points of weakness or points of tightness, similarly to the assessment that he was doing earlier. And then what we'll do is we'll group those players into their different priorities. So examples, what we're doing at the minute is roughly 4 times a week. We have a morning session that will be about 30 minutes based just on their priority areas. So we broke it down into ankles, knees, pelvis/hips and shoulders. And we'll design sort of a battery of exercises that include foam rolling, stretching, strengthening, proprioception, and we'll run through those on a regular basis. You did the test before, or you, with the other components of the staff, they say to you, okay, this guy has a problem for the ankle, so the priority for him is the ankle, or you do also a test?
Maybe We screen, we fully screen the player. like a functional movement screen, something similar. Yeah, so we do that form of screening, functional movement in the treatment room as well. That we'll be looking at muscle lengths, joint stability, and then, as Will says, we've got work on areas, but we also do daily monitoring. So we're looking at obviously sleep, we're looking at muscle tightness, we'll look at things like sit and reach tests, ankle dorsiflexion. It's a well-being questionnaire, no? It's a well-being questionnaire. This thing. No? Yeah, so well-being, but also objective physical markers as well. So we might look at sit and reach test, ankle dorsiflexion, which we look at daily, and see if guys are decreasing in their values, so getting tired or what have you. And we also do early morning intervention groups, which again will be mobilizing, stretching, activating. So those guys that flag up in monitoring go into that group automatically to try to address that before they train. Sorry, and you have some device to monitor these? So for the ankle dorsiflexion we do need to order. For the lumbar, spine and pelvis and hamstring, we just look at the sit and reach test. What else we're looking at groin squeeze with a dynamometer. Counter movement jump. Counter movement jumps. We have questionnaires as well, like tightness, lower body, upper body tightness. We use technology like GPS to see how a person ran on a given session. Did he accumulate too many kilometers? And that means that he should, So we are trying to monitor the athletes as closely as possible with the technology that we have. Sorry if I spoke Good work.